Praise the Lord. Good morning. Ni bula bina. Bula rea bula sia. Malo bula arnandra dola bina. It's really an honor, a privilege to sit here. You can watch us on big screen or Wallis platform or even with your phone. Facebook page of New Methodist or Facebook page of My TV to greet you this morning. Miracle do happen. And as we sit here, we have Gasilem from Kingdom sitting here. Taltal Gasikoroi. We have Gasilem from the Ministry of Worship Center. Taltal Mike Renima, well known in My TV. And also we have a co-host that we will be hosting every Tuesday, 11 to 12, Reverend Mika Munrelangi. And we are so blessed this morning that we can host you. Erani kitubing karabiani. And wata-wata binagangon, miracles to happen. Do ya do tigura bi chini kan nakaloko. Na noa do bi masulaki ni kuha ng Gasilem platform. Mataka madibi masulaki tale. Madibi bukilulu Zoom mai or bi tal-tal. Singapore buka madibi masulaki tale. Yan two cities special sa ito nga. Merlok may kinahura ng Gasilem na bi sumusuloto. Before we start, we'll go into prayer, and then we will invite them to say hello, greetings, ibale, sumsungolotu. Otia, to nasarawe ruan na clips. Do may Philadelphia, and do may Canada, na city libo Winnipeg. Na kasawa ito to na way nganga ni bibok matintaki. We na bonwaya. Nisan oti nasarawe na ruan na clips ngo, and then we will open to the platform that all the Taltal sitting here to share and to enhance us in Fiji what the church can do and will do for the protection of our young people. Not only young people, even our children and even the mature people. So let us go into the Lord in prayer. Taltal Gas will start, and then Taltal Gas Maika, and then Taltal Mika to end it. Let us come before the Lord in prayer. Father, we come before you with thanksgiving this morning. Jesus. As we Hallelujah. uplift the government of Fiji, Oh, the hallelujah. leadership, Thank you, Lord. the president and his office, Thank you, his Jesus. family, Oh, the prime minister, thank you. his family and his office, Thank you, Lord. and all the cabinet ministers, Now, and all those in the civil service. Sa tambore ni bikemo ni turana, and the mataka ni singandita. Kema mi tambore ni bikemo ni kema mi kila, na nema mi binaka. Sabunga Sandin, senga talin do tale na buni binaka ni tamata se kemuni ndondonga na kalu lewu yo turanga sama susada borbe kemuni solitigo na loma buku na loma tua kibere reveli utaki na kalu nge baganduri rataki werna Josefa werna Daniela eroni rabaka imbale taka na bika sa da tigo indenda me rabaka sala tegikina werna veli utaki ke bakara sini kila na bilu tagi na kena bagan dia otaki na tabu ni sabo se tiki na klu bagan dure na tagi na Josefa ke na Daniel era bagan li sili stal tunga bagan matintu yet he understand the times and the seasons ke ma min donu maga tigongo meranga bagan dia otaka na kara sini ra kila tora ra na bilu taki turanga membasi ka ni walni lenga ke ma mi kila na klu ni singa talin do tal ni walni lenga sai chisu karisito ndondo na vika rabaka taronga tu na bilu tagi na matintu na resources limited turanga be singa na news sa kememri tunga na lenga ikema mi masuti kimni na wali ni lenga kema ni takoso liwo talamanda na thangi baka veboruru ni lumini na lotambu tatara tarana matene lon rakethenga na bilu taki si sanomni na yalo kethenga yalo ningasi na limoni ninge kan bolo mni tomato polo bitimodi miki masuliki rere sa bilu taki me ado kina na tiku binaka na buno kima mi bagai tiku hina singin ndo ibiti turanga zata na binaka kima mi binaka tato na binaka na kalu Italian ang tuin ni bakambuta na mateki ma misari nga bikimni singin ndo na kay ndre bikimni yuturang ni zaka yado na non rambula na bilu taki dambe kay tuna ni bosa turanga na baka imbale tini kaba that righteousness exalts a nation me ale be baka kinebiti let your righteousness exalt Fiji iyo turanga na yalon dondon na ibala dondon ni chow ni lebunga en na buku Chisu Kristo me la beta zake na bunongo na bi baka tulewa na bi lawe paistegi me parliament every policy me abutaki en na nomni yalon dondon
kena no ni lewando to na kalu turanga me la beta da kena bunongo biki la beta da kena bi tambana to ko matintu la beta da kena economy the agriculture fisheries aviation ela sa rito ki affairs me kilao biki na kalu ni binaka ke biti ko nga ke mam erabon din di takani mamingase boko dikina na lobo ni bi kanikani lutu kina na ioni bi bolbulut o Jesu Kristo nga kena no moni bossa na kalu haleluya binaka boli besar no moni sasu mana masu na dai Jesu na ibang mo amen mangu binaka boli una matagani thank you sangani nangule raba ni labeta na bonolo maningo ko vidi uranga kimami baka binaka baba ndindi na taka ni lo mana na bonongo rambe mai kina na nomuni rarama ni na ndo na bagi sawoti ya do mena nomuni naki kina bonolo maningo ko vidi radingo mi kimni ni mamingasi yo turanga bunanga na sambala bunai lako satika bumi nguile gabi satika bumi muria na lomai kimami turanga na matagani singa binaka ni kuosa masulaka na bonolo maningo ko vidi veira na velu tagi turanga ndam ndambe tolu ni velu tagi ni nema mi bonua ranga sa masulaka veke mni ndam ndambe ni velu tagi mai kumbona ranga buramba sanga vio kani na tobata ken ve sasabu turanga na bonua dambe kina baki na turanga na bosele bu baga turanga sa baga binibinaga tagi ndendai mammi raida ngai na numni bosa ni velu tagi ndonu kara bagi ke muni ni velu tagi e sabana bonua e adona nomuni naki iyo nirsa ngole dala na velu taki nirsa ngole dala na tui ranga satrana bonu na kenalenga kang ni singe den dai gitu mo ndo bata o vete dini ni la vete be kemni ni ma mi bonolo mani ko viti o viti men nomuni o viti mo ni lo mana me daka ikene be kasa daka mai lo malangi mai na ve to kai tua ranga en ve buda en ve mbarabi ne ve yanu turanga en ve bonu kede me daka kina nalo mamuni ni taraira ne mo velu tagi ni bonua nei tu bo turanga na so turanga ira na matam bete turanga ira na linga ni daka turanga na linga ba bati turanga na turanga ni koro turanga ni be matangali velu tagi kede go turanga mami sarai da tuna lenga mami kila ni sara vuti ke mami ba le usara na buto isa masende turanga mbolo na turanga na velu tagi ni taraba do talamanda ne londo ranga ni maro rede londo be kemuni draw their hearts towards you Father alu ningasi ne alu ningone nina numi biti turanga kena kawombula kema mina numira no lube ke mamira tumbu daga tigo mai turanga mera rede bagi kemuni muni ko tumbura da ke ndona kautamata e rede bagi kemuni kakile kemuni no bosse ningasi o chone wesele sulebe ya wendona rauna tamata era sanga ni rede baka ndona ka na kalondo ndonga era sanga ni mbesa taka ndona ka na ipola vala da ndonga au sanga ni kawe taka kera tawa nua sera tawa buli au na abalata na mata ni korretesi ni boga duri ira na turanga nganga turanga en be kor en be tiko era sanga ni rede baka tale ndona ka o ikemuni ndonga era sanga ni tata tale ndona ka na ipola vala da ndonga turanga era na tundo turanga na be salatu era tundo na bonua ni baka tundo mo me kaila baki me ngolo baki no muni sabsaba ya do nombolo turanga ni de ngubi piti talamanda pagandua turanga ni de ngubi piti talamanda pagandua na kalo me dhaka nalo mamuni na nongo itiko kina na nomuni naki na nongo itiko kina nalo mamuni na ko bole no program bi na ko ngo turanga ni baka ngata itiko be abalata me baka abalata ta turanga na rombulo de velu taki me basika nalo mamuni kaya nangasi chosivati turanga kima misa sanga nikila na kami kima mikita ya mapeke mami sa rai ngabe mi baya no no rai na nima mi belu taki bunga nga ni sa tatan dewa mai na ngai sa tatan rendre mai sa tarakasa ne lako merna baga tu sa mami sa sanga nikila na kaki mami kita na mapeke mami sa rai ngabe kemni matai biti enden dai rai be kemni turanga ne mami binaka taka ngabe be kemni ni lo mani biti kena kapta mata era tigo ngwen dele ni bonu kere tu ni be seguro ni lo mani ke mami ni abolata ne mami bula ya do bula go biti tu sanaka ni sa kena kalo turanga Jesu Kristo haleluya na ko le ki mami baka bota ki mami baka tu sa
Nene hadoi viti na nomini ve baka bolu mo. Nene hadoi viti na nomini ve sere ki muni rokovi, muni langiti. Bosu bina katai na mataga ni singa dendai. Pasu ni baka muni bina ka senga na tani ada muni chisu nene mamituranga kai baka bulan dina indondonga. Amen. Hallelujah. Turanga sa may tau na matay ni masu. Masu lagi kina na mata ni tu. Ke ira rabe liutaki. Ke lebih tambana ke de ni bimba songa ni binga rabi ko mata ni tu. Sa may masu lagi na vanua. Tu ira ke na liu. Liu ni mata ni tu vanua e tolu. Kumbuna mbura masanga ke to vata. Wata lagi na be yasana e tini kava. Ken re liu wili ke noro tuma rambi ke kio. Er sa ko buti talanga kina na be liu ni tikina indonan rau de sabu kalima. Na be liu ke ni koro dolu indonan rau de sabu. Be liu ni abusa, liu ni matangali, liu ni toka, liu ni dela ni abu. Na liu ni be matabu vale era ko buti ke de kina. Sa masul ke ni na panu be ke muni. Turanga sa pa tambure ni go be ke muni na lotu. Sega tal ni ndona lotu be e lotu nga be Jesu Kristo. Turanga ko ke muni na ke na liu. Ke sa masu ni be ke muni na liu ni lotu. Turanga Jesu na lube ni klombula Messiah. Koe na bakambula ibiti ke sa masu ni be ke muni. Baka tambore ni be ke muni na ni mami klo. Na tolu na tambana ni lotu na mainline churches. The Pentecostal churches kena evangelical churches turana kala. Kima mi krea na do Jesu. Mer kobuti na no do imbula ndundua. Kwene kena ngase lebu ni be mata lutongo. Hallelujah. En aloma ni mainline churches turana kala. Be ra kena ngase lebu. En bi tambana ke. Se lotu wesele viti kero tuma. Na lotu katolika, na lotu churches, na lotu Anglican, na be lotu keder kubuti na loma ni mainline churches. Wala mbore ni be kemni Presbyterian. Turanga na be Pentecostal churches keder turanga kalo. Turanga na be mata lotu keder tiko na loma ni. Sa lotu wa Pentecost. Sa wala mbore ni be kemni. Assemblies of God, all nations Christian fellowship. New Way Christian Fellowship, Turanakalo. New Methodist Christian Fellowship, Turanakalo. What are the Kingdom Ambassadors, Turanakalo? Na Christian Mission Fellowship, Turanakalo. We matalo together, era kilai. Ni Pentecostal churches, Turanakalo. The Evangelical churches, Turanakalo. Gospel Church Turanakalo, na Salvation Army Turanakalo, Baptist Church, mira que dengo, sakobut que den bikimni, no do imbula, na que nanga selebo gandundua. No era tiko kina nanga unango. Vika sora duruma tiko no bula ni beliu taki. Se lava tal nambole mbole sota kaya. No reveli taki no mini visong sokolo tu era sama imbikatiko. Turanga ne ada Jesu sama sula kan rambula bikimni. Ke tuana ka ke mengan reba nanga unango. Turanakalo na bosa tiko ne lumini no tamu. Bikimni na zandra to arise and shine, for our light has come and the glory of the Lord is risen upon us. Turanga usa bossa turana kalo and have Jesus and going to be masula kiongo. Gonna be matalo together. O kerena lumini nelo tambo me viva el rato. Menduri dake. Me dana na loti Jesus Cristo. Me tukuni Jesus Cristo. Me kakuni mandu ate Jesus Cristo. E buno tagna kosipeli ni viva mulai turana kalo. Kosipeli nduri kina na mate. Tandola na mate ni matamboko. Raikina, tandola na dalinga ni dindi bara turana kalo. Baka pulay na yalo me lesu kina maten kalo. Vire rayali tu, vire rabodi tu. Daka ni daw daka so sau. Daka ni beso lengi turana kalo. Kuran daw viva mateni taki tu. Turana kalo. Saya bani balangi, saya bani witi. Amono daka mateni tu kina. Wainganga. Nabi wainganga kena mateni tu kina. Vihiro turana kalo era rabodi tu nabi. Batabu buli butu buto eso. Turana ni adai Jesus sa masula kana loti Jesus Kristo. Me kilana no itavi. Durin dene boto konongo. Yanra vaki mai ka kita kana ka endo dono me kita ka me kako ni mando ate ki. Turanga na loti ki mamitiko. No mani was if anyone is ashamed of me in this sinful and adulterous generation. Turanga me vatu ka no mani was ni bimbole viki mami. Ni bosota na lotu turana kalo. Naka ni bosota na bono ni bosota na matentu. Naka ke somba kana ngauna ki mamisarui dindi vara. Yalo kaua, yalo nga, buki tayo mai. Ano mo ni bakaro, kaya misang ni beli taki kina babenaka.
Sela lo mani mateni tu lo mani palimenti. Kena pakatulana bi basanga na iso. Sena vanua turana kalau. Watala kena lo mani lot. Kami kere na mani bebo. Turanga ni bukan duri kema mitaki. Kami alon devi kemi. Bebo kami satu sana kabaga bir. Kami na kakwa sar ni mandu ate kemi. Ena ngoro ni bem bole yongo. Turanga ngoro ni ngakani masu. Wata borki ni na sokolin lot be kemi. Wili kena na vanua kena mateni tu. And now they choose to mamituranga kay Bambula. Amen. Once again, we greet you in the mighty, matchless name of our Lord Jesus Christ. Powerful prayers from powerful prayer warriors this morning. I'm really emotional this morning that from this small room that it's like a Iron Dome of Israel. Amen. Protecting our nation, our leaders, Yes, and especially the Church of Jesus Christ. Well, we will start with Taltalagase Kroy. Is the new Gasilevo of the Kingdom International Ambassadors around the world, fellowship around the world. And from there, and then to Taltalgas Maika, and to our co-host today, Reverend Mika Munrelani. I'm really blessed today that I'm still alive and I have two brothers, the brothers that they are here. They are both Taltala. I love when a family that have 2 or 3 Taltala. I've come across some 6 Taltala in one family. What a joy. Amen. Praise Of course, other work in the secular world is good, but to become a Taltala, there's two Taltala. They are brothers here. One is Taltala Kuroi and Taltala Munrilani. And one of their sisters also Taltala in the New Methodist. What a joy. And the other one is a worker in the ministry, a brother Sisa. Imagine. It's a joy, it's a blessing. Well, I don't want to take much of your time. Taltalgas Kuroi. Vitinda bagaimana biar na kani. Pokok si binalun lut kan matawale. Matakni ko. Na boleh besar. Nisa boleh benar karena saya mati umai nama TV na matakni ko. Aka. Na gasili program. Host takat suna turang na gasili ni New Methodist Christian Fellowship. Sabi kita begitu kan ada tali nonda turang o Yesus Kristo. Ada wo kurita mana Nathan Jedediah. Originally mai lo malangi. Yeah. Ngoni ni ketera chungoi burura. Mai moala. O si loma bunu bala. Bahwati then ngolin vale o serana do chuni rongone leo. Esta o sabang bolu chugani bikin rau. Ten matakni ko tali ni turang o Chisu. Kala ni chiu talami vale ndo na makumbu kito atama. Sabang botol chugani biko atama. Sabang botol chunga kina lenuba le Yesus Kristo e viti todoko bakatala kina bikem ni na semati uma na bese urbura na buba na suku to ba Kristo todoksa na kena vital talangasi todoko na kena ndoni bingara bitodoko abikenda todoko nda sabaka toka na de Yesus Kristo sabaka bulutukani na datali ni nonda turango Yesus Kristo me baka sama e barita chiko na turanga gasileb ni New Methodist Christian Fellowship Sami visu sumitagi na bingarabi na Kingdom Ambassadors International Fellowship kaya nabilitay kini sami bavim na turang italtalangasi kadibo na kalu me tawya bukin na ministry sami bagadibo na bula sauti sami jigiti talangaki na musa visu sumitagi na bukunra founder ni Kingdom Ambassadors International Fellowship founder talanga ni Covenant Sports Ministry founder talanga ni Cave School Dona private school under Kingdom Ambassadors International Fellowship register tagi pamatentu diri tigo na monongo sa kalima tigo nemba kiningo nemba kingo na kena diri tigo na koruli yang na kau binakatong na matani ko Amen. na bali usa Amen. Ni sambulo binaka na non nandu tali tagamay. Program tali ngo amboto ni nandu sota. Nindo warita kana tali ta. Pinakabundo na mata ka tali ngo ndam tigo bitiki taltalangasi ki rona vitadien di bakay taltal. Pinakawali usa na vi pamboti. From the bending tigi no sa ambulo tigen. Levi kem ni santo rongo tanan tomongo ni santa viki leitigo ondo tale tal mai kare ni manamuka na kelo teleu do vingara bitungai na worship and ministry center o pambulo tiko na bese matin to na kau reda ni to mo soteni ko na kai sa takabu tiko na kalu na sema tabata ni song lut au sema tiko na Global Alliance Vision School
ndo paru tai kini tambangone na vi sungulu tu non rabaka wen 1040 window ministries chukutala ngau buku-buku chukuni chairman na Global Mission Network ngo ngarabi tigni mission dis na wasa Pasifika ya Afrika ndo sponsor take ni ndo mission support na tali kini bia ni ngi chukutel ni ko ni reda indona kai sa ta kawati kona platform e banga takana kelumbar tango no ni nakinga mi ada ngono min to bata mani song lu ina tim da fide ndo chingani na kenda kadibi kina sa uti ni ngono ke mundo kito pokon politique ni nebe ni ko ke ngo ni warro ngati ko makina mai na beuli ni bonua e na be buda be mbarabi siwati ko beka siwati ko no muto lili ke to sa pokon politique ni nuite kitiko e na to ni be ngarabi ngo ndo na kai na no ndo na kai ko no tongo va me no va kalunga ta no mbol ni sa mbulu be na kana lewe viti bina walevo tala mika monde la ni mbulu benaka viti raramba ke bura-bura ni warong ti umay na bata-bata ni pingkarabengo na miracles do happen. Tali tagintina na matakin singini ko na de Jisu tiwat ka nang kasilevo ni New Methodist Christian Fellowship watalang kina nang kasilevo ni Kaif kawatalang kina bi taltala Renima taltalang kasi tiko na to tampan ni pingkarabi kina bi tampan talanga sama itu rakatiko Mikaele lomani asa munrilangi kitira molalau me batangana to kangu wasi lomolombo nombalau bawa titiko ibuni kondi untuk pointi ono tiko na isoli lima abole tiko ni ono na makumbungu vingarabi tiko as co-chairman na Scripture Union Ministry viti kawatalaki na chairman ni Melanesian One New Man kubuti Melanesia to doko sama dapat tiko na nunggu vingarabi na International Christian Embassy Jerusalem IBT as national director sabaro tiko nag AGM sa tiko talaga ko sabaro taka naturang kasi na may tawro tiko na itutu baka national director ni International Christian Embassy Jerusalem habyo ko sa tumba nga binawaliw na baka binawaliw ano turang na sino binakani ko na baka doon salu-salu ndara magay liwto na kanay salwaki kanay boy na kanay ray me baka na susulo dun me banga ya and the bibu ketaka na kain dumi the bibu ketaka lebu na kanda dindi kina yekan kay sema wata na kanda to bat kina and mataka ni signal o mandangan do na kana no gumaru taka au talitaka na no no tulak may nang kasilebu because I believe what the Bible says langin na bata era ko tani tutulaka kaya mabali na may TV mandanga kina New Methodist and do blessed taki nira do lako may ura do lako wili may pero may bagitabi au siya au sa bunwa da utukin ni babalagi do reda ra sa may balta na voce ni kalusin relaso kaya balik kaya lang may nital-tal na miso sa kulutu mera tako sa na may TV sa tako sa na New Methodist kaya balik ito na we are the first receiver ni blessed taki kaya mo ningali kani karuan ni blessed kaya naman na riba malaw duri nung nakasa dumaya Indo na tamata ni kalolomay, wakara bitaw taka. O di may tubisu, na katiyam, may karabi, may kataloy bay, wakasing bay, wakara bitaw taka. Hindi na makara sinibuli, ura yaw sa may na Bible study. Yan na principle, sa tumbo karawa. Na karabi, na tamata ni kalolomay. Sali ila ko talaga birata na pamatan to. Mendo na tamata ni kalolomay, takos mo na matawali. Na dawa. Sabong pamatua sarana. No rasanga mera. Punta pe man, bindo man biloy. Na mo ni biloy ya. Da ka talagi na sor ka totoo. Una no man na lagot ko na pero lo sut ko stomach ko mo. Nakageda ka bo e para. Do ka na biloy. May na biloy kinando na keke, may na keke, kinando sarana karme. No do kita. Ni ko na topic ti ko ndo na kala issue ti ko ni ko se ko na non rasamboli ti ko na tambangone. Na way na ni bibo matintaki. Boleh go into na issue sa tali inda sabi ngaw na sa tambag may sa dabo ng marijuana sa lakon na kawa poto bula-bula ya baka ito na issue ni mbera ni orto na we will say orto na tamata ni kalong I believe the answer is with these people, the answer is in the church, the answer is in the word of God. Kako Jisu semoni dala ni batungo tarakin nanong isogoloto na mata-mata mayetesi na sige na kaya mabali no sin will shake the church ano nung kumabuta na iwon nila na tunikuan na loto menduri dake na loto ichikubiko na answer not the government, not the wanua. The answer is in the church because the church is the package to attack the gates of age na oro sarabay ningo ruang anak klip do may Philadelphia and do may Winnipeg, may napuno libo Canada.
And, Praise the Lord. I'm standing here at a street next to the main one in Winnipeg, and it's an honor, it's a privilege to come to this street that most of the people that are affected by drugs and homeless, they come and roam around. And it's a pity that you see the effect of drugs into people's life, whether it's marijuana, whether it's hard drugs, whether it's kava, or whether it's just smoking. There are people that are affected, and you feel sorry for them. And nobody wants that kind of effects into their relatives, into their friends. And as I stand here, the background of people affected, they will be here day and night. Sometimes will be even crowded than this one behind me. But the reason why we came here is to take it back home. At one time, our street will be like this if we are not careful. And that's why we need to support our leaders. We support our parliamentarians. We support our church leaders. We support our traditional leaders. How to fight the drugs that is attacking, challenging, very effective in our nation, Fiji. Not only that, associated with HIV spread. So it is our duty to work together and to fight together. But I believe the solution is Jesus. I remember that I share so many times and I declare so many times that the story of the man in Gadar is the right example of people, they lose their sanity. Yeah. And it is our duty to identify that. Living in the tomb, very hard to be tamed. That means to be educated. And he always cut himself, and he stay awake at night and yelling, disturbing. All this spirit that is binding this young man is the same as people affected by drugs. Until and unless Jesus arrived in Gadar, and this man ran from the mountain, from the tomb, right to Jesus, and come and worship him. So I want to challenge our life today. We have the solution. And most of the time we talk about it in Fiji, but we don't really have any evidence of what drugs can do into people's life. But here we are really witnessing the effects of drugs in whatever form into people's life. Whether it's marijuana, whether it's white powder, whether it's cocaine, or whether it's smoke. And we can also include drugs, anything that affects our brain. And it's really a sad sight when we see young people, men and women, and even the matured one, men and women, that they are roaming the street, don't know what they are doing, what they are going through right now because of the effects of drugs. We don't want any street in Lautoka or in Nandi, and especially in Suva, Mark Street, Cumming Street, or whatever, Waimanu Road, to turn out to be like this, where people come and they are aimless, they are speaking to themselves, and can be witness that one person speaking like three persons all together, discussing, laughing, or arguing, and that is the effect of drugs. And my request to the leaders today, we really need to go deeper than the physical solution, because I believe this is the work of the devil. This is demonic activities. So we need the Word of God. We need the Word of God to come in. So I want to challenge our life again. It's nothing that it's a joke or to take it lightly. It is something that we need to pray upon, fast and prayer, for the anointing of God to come over our life and to take over or to take control of what is happening in the world today.
Imagine this is only small part of Winnipeg. There are other areas of Winnipeg. And there are cities and towns much, much bigger and greater than Winnipeg. So it's the world problem right now. And we need to stand together. We need to come together. We need to realize that the solution is Jesus. Jesus is the solution for the problem that we are facing right now. Let's hope it will not happen in Fiji. If only we can work together. Do sanda beto kongo, kim do sa tu ser tanga kim do na kaya eroni kim do sia, kaya do na kaba filolo mani ko reto ani. Eroni do e ba kaya robi mbatiko, meru lerua. Mega indo talende de bagero 1%. E so meranda bitu tutu bitu in the hot sun, que decibila kata mea do mainano do no. Sana tiko sa ambito ni nango nango, na bibu kito na taro o Reverend Mika Nikeruna host ko di kwa. Ke mama le libuna na vosa ke na kabuto tiko na gasile mo na sukulo to na simina ni kwa. Na no mun rai se na daba rinta ka no lotu, se daba rinta ka na taltala. Ya na foswola, ya do tiko mai Amerika, ta tiko mai foswola. Na foswola batuga. Kita to that one. Eu vou amor tu Jesus is. Me bakal screen tu mainda inda kuda tu Jesus is the answer. Tal tal kasi. Na nuni singe ndona tigina bimbi ni wasema ya na first world kenda wangu anda bako tokai tu minda third world. Iyo. Ya nakai tu la tu na tamata na bakasa ni first world, second world, third world. Aba ko mo ndona tu rani baransi Iyo. Na kena categorize taki. Ngau kenda na third world, ang kaiba ko tokai tu na third world, kenda menda ngai me vingo mo tiko na mbenu sa ala na first and second world. Yo, vi kenda na vakambuti chisu, e na mate ni kalo na buki chisu, kenda enda sinintambe na first and second, enda lubi ni kalo. Lista lagi na bibu bali. It has to start from the home. Beta urni taltala uranga imuri. Everything starts from the home. Genesis 2, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Na multiplication, na matubale, na buno ni multiplication. Multiply tingkina, kasi ni multiply tingkina, na biyo ka ni bulang-bulang batingin na kalu. And multiply tingkina kena bimbasa. So, na kena ona sike, na kena suitu ke ronga ni tumtu. Dona ngono sarap ci undana video clip ala ko tal ci na mai TV. Gai so na TBN. Gai bang madala mai dona turanga ni dona ciu Daniel Lapin dona Rabbi. Bako to tu America's Rabbi. Yes. Iyo. Gai bang madal ta ciu ko ya. Virna na bosa gai piriu. E senga kini dona bosa gai piriu ni adolescence. Adolescence. There is no Hebrew word for adolescence. Now, adolescence is when young people want to become adults without acceptance of responsibility. Adolescence. Adolescence. Au krea tal kasi. Repeat tal mande meron ni matata wiki weekend anda baro ko sa mo binaka. Na dabo ni balimbal ni adolescence. Adolescence, yan don no bosa babalangi, ka keni balimbali is when young people want to become adults without the acceptance of responsibility. Yan na robosa bagay period, there is no word for adolescence. Ang nangone pa mataltaki no tenelapi na itutuga, lisu sarang biau nanon ritobo ni mula na chiu, nindua na tampang ni sambil icin katolu, o kaya sala ko duro na ba mitzvah. Yes. Vera na chiu, yan nanon ra culture. Gayang bagi icin katolu ito, o kaya sa sinyo katimengon. That person is considered an adult. Namatua sa. Menggaya kami na bagi icin katolu, o kaya sa saro ni bako tila takano ng bula, how to handle his or her time, finances, everything. Turang kena marah matur bo kena manila. Ambak ciri katolu. Ambak ciri katolu sabaya na matua kena management, the maturity. Menggaya hindi na kinakait ko na Solomoni, bakay mbali-mbali rusul koron, tumbera na ngone, yan nasalan doon doon mela ko kina. Ni sangga si May, yan nasila ko tanimikin. O di may tumbera ngone, oron na itumtum. Nalenga ito ni kuwa, young people, they want to get married. Young people producing children.
without acceptance of responsibility. It has to start from the home. Ando na kanya ito kuna tiko na ara ni bibo kino talaga na senga ni teach takingo. Yes. The values. Yes. Normally we teach tradition culture. Iyo. Yeah. Na godly character Genesis 1:26. Iyo. Ko yombo na ko yombo baka senga tiko ni teach taki. Yes. Orang mo wali may chapani the first 5 years in school. They don't teach normal schoolwork. Yeah. Yeah. Baka na math science. Yeah. They teach values. Yes. Yeah. Kaya makasali ang ganito ni Kwan. Ni tumandal niya. O simila kata mo disruptive Kwan. Ni dora kamay. Iyo. Na weekenda na itumutumu kambimbi hindi na weekenda. Ni da study ta yomanda na ngoni sa ngoni ta sa nda tu sa bulikina. And the buli da mai Yobichi considered to be the hub of the South Pacific. Me center in South Pacific. Hub ni South Pacific, this is crucial. And na bosi ni kalo it is prophetic. Yan ay sanakanto na biyabayin tako setani me hub ni non activities. Because he always against the will and the plan of God. Yes. He's all against it. Na bunong ko mega inturumi kina ni suko-sukolot. Kenda na baka mo tichisu, nanonda bielu hindi na nga ichiku nga iki. Yeah. Na bosa nga nikalo. Nonda bielu. Nonda itobon hindi na nga ikenga. Sanga tang total. Nanonda na ingay habya kembali. Ngoe tatako sumike na bimatagalin ragin imbula kena dito. As a trading point, iyo tatako stalami kena dito. Sandi na. Ya na buna o rida mango ni daseng ni dandambi hindi na nang tambuli makambuto na kalu. Enta na tombo kana, enta na tombo na bi tombo boy book. Sandi na. Kaya may baka buntu na duru mo ni imbula. Pinabali. Ni satu au talita kana foundation ni ko sa bitaraw. Iko sa bitaraw do na foundation. Kamoto kay na matabubali. Yes. Talno taman na may ng bimbi ni matabubali. Kila nilibro mo na kansali, baka bibita ka na loto sa loto, na buli. Ando na ka bita to ko kasi ni kingdom ko. Me sa no to foundation nga ni maintain na baka mo tichisu. May bali. Hindi na tulo ko and the rate ando na kay baka ando baka wala ta na kaya building na foundation ni values. Dona kamo the reality na ateke la kuchungo na drugs na ngona na laptale it's affecting the flesh the body Sandina yo right na ka na buna da ka butin te wora ambatin tuna bango pula au masuti ki mundo sulia nengo mundo me mandrali me sabsava me nom do isoro bokalo ndo ngai kila kina na loma nikolo so menda ka kunikela na loma nikolo kena ge baka sambu ta kana ndo na kaya sini toriti ko mena matu vale no values Nintono ngoni tumbo daki metkuni wana bimbi ino mumbula bokayamo. Iko na vale ni kalo. Mengarau ni miandravi na dava solitiko wa. Kita tu sangi baka tu problema ka kanga embasi ka mai tu sile di bano. Tu mbosara ka ni baka me kabu tu merangai nangona kanga ngai mai mertor kasanga ninda tarai ro binaka na velusa. Sandin Me kilau ko sanga. O eu mungaru na kainga mateu vale ni kalo. Arda na po nang pasok at sige na teworo. Kapag kasamsam ta ka ng bulan, yung ko sampasukan niyo sa destroy ta ka na pala ni kalu. Ako sana. Yung sila dapa ko na dangay li tumbo da kiti kun dangay li yung sa sinklay ko na dapa morawat kina mo kila na loma ni kalu. O kaya talang kasi Maika, baka bimbita ka talamanda. Beliau untuk rekan tu siki no ya udah bunuh niang kona. Ya. Baka bimbita ka na maruin niang. Baka bimbita ka talamanda. Na matay ni Cornida ka na wase tolu. Sini ka ono sini ka bitu. Meron mo tino baba ko so na bimbi niang. Ya na ka kendur da ka ko bala. O baka samta ka ni sa tumbu menu so ngoni. Se kebe chu chu tamamu. Sandu da ka chino ngoni bia. Sanga itu ni bango. May mandang gor ngulu. Pato boleh mati. Pato boleh mati bigo. Akin ne ngona. Ko nakakurare ti ngona ngoni ro tumu mai. They don't realize na value niangom. Ni ore tamamu tiugo ni ore tu kamu. Raso soti ko rangun niangon tiugo. E na kampe ka pakupanua, but it works against the values ni kalo. Yeso ndo kabango. Baltendo terima. Nalo tu ayalo ngame chundo. Ko sanangor ko babulo chunale. E kanialo. Yo na de voltambu tu gunu chugo. Ndo sulia nengo mundo. Me mandrali, me sabsaba, me nomundo isoro bakalo. Turangke marama dorbo na wanelewa. Kitu sintigo ke kitu balawando ni susu lo tu se. Kitu tiku sarai ke kendale river sarai tu na result ko sa tu tungo.
Ia ngo na buna sampai tebu kina matawale na yango. Matawale na yango. Sari bimbi sara. Ro tukuna tukaro na kasele bu. Duin na song lo tu lang begina. Ro kai tu na bimbi ni yango. O kos me ori ko bakasa sabi apa kita bitu mai. Se totoo ba liu kasele bu na buna tu samu tiu kina. Liu re bola tala na matabola. It starts from the family. It all goes back to the family. Me raising out taki nang bona ka bikai so andare ni bola ito men sabi bataki e so na ile da mai bibu sakti kinang ko na wini mati ni bipangangai na bikata leso. It starts with the family. Tukuneti ko taltalang kasi kurui ni sa haboviti e sa tu na political plans, developmental plans concerning the hub of the Pacific. Fiji. So a nation, Fiji, from the ends of the earth where the new day begins, is the hub of the Pacific. Kaya rekilaki dito yung nandun study na geopolitics. O siya tendel nga ito na plan. Iya not only for Fiji, but every other nation, ni destroy tagi nga na family, e destroy tagi na society. Balata, wira kaya nang ngone raduru yani, na Form 3, siti umegwa na kalasiwalu, na social science, e patabuli de bere naman social science, the family is the basic unit of society. We're kasi social science kila. The family is the basic unit of society. So Satan's plan, if I destroy the family, I'll destroy society. 1 + 1 = 2 sartung ikya. When I destroy society, I destroy a nation. 1 + 1 + 1 = 3 ikya. It's as simple as that. So do we all take it simple as ABC, do re mi 1 2 3. Okay, na difficulty. E pasar tu nga. So utali tratu nito santa butika the family. And a lot of family isang wala nga ni family. God wants a godly environment in the family. Yep. Wala ta nakaser ni matubal, e bimba ta isara nga ng biliba-liba, bimba ta na ilaw, bimba ta na shopping. Na dunro. Kembala na godly family e kani character loma. Yeah. Kaya kaya sorin do biwal ta siya kangan yalo, ye mayalo dondon. Kunin doang na yalo, kagur kangan yalo. Me pa mayalo binakani ko yalo tani mataka. Magi bakatu na yoyo, up and down to bakatu na graph. Nakaiba na kata na kalo, it's godly principles in that family. Bala me kakuha kino na bimbata kina kay singa ng betena. Raray tu ng ngone, ndambisa ng nguno, ndambisa ng ngunyang ngon, ndambisa ng kanamuran. Bigyan mo nga kasiliw. O sa pagkasamta, kanda ng ngone kimulay kanamuran ito may rewang. Ngo taman ng ngone, tina ng ngone. Sa vivi mo yung ngon lelay. Sige ba kibamba ka kinsa? Ay may. Soli mo ngon lelay. Kibami na kaya ng rende ito, kimsahay kaya dito. Kiba mina tarong ikin, kiba mina rende tu, wat kero na tumbo, rusuli tu na marwana bingon. Bosa kiba kami ang bagibatso naman lilenggo. After lang ngunong biya. Kala ngunong biya to mo hindi mo ngon, may go boy, go barta ko. Ngon lilay sa bangun binang biya. Ito to talakin na ngon. Dumay los dumano. Ie mersanga itini tale na bisanga te ke viti. Wirtu ngana luvenda. Mersanga batu na zombie da rete ngo Philadelphia. Embaita kinodi. Dito. Sordo tu it takes a village to raise a child. Ike sa dala ke de tuna village na kay muria o child talaga sana dala. Sandina. Turang kina marama dorbo na konele da rede tu ka go ke tu satara sar tu nga the solution. Solution. Au tarongi nanduna. Nada na lotu. Ke nada na lotu. Garabi kalo ke na garabi lotu. O ke tu ne tiko baka samata ni da sangoni mai. Dalago bali lotu na sere na polotu. Dalawa kayo bale serenido mo, serenido mo ni. Kung ito ko, o kous ni ko. Godly environment. Eraw ni ito ko matawali, but there is no godly environment. Kimalkan sa nanggaraw na sarang na dawa, nakat ito ko na matawali. Yan na una, kentaro na bete, kentaro na priste, kentaro na king, o kentaro na leader, o kentaro ta. Kentaro sa ngam, sa naliuta ka toka, na family devotion, o klabi, na itambanggo, sabi ka mami tambalaki ke ko yali toka na family devotion to akabi na wala ki ko to ito vale ya ke baka sala ingito so durmonologo kina gaina nun to na yakabi muchiko balta nan tabi chiko ta na dak na luto matawale ya durmono baka indus chiko kina bitar nongo to listo man kay vale lebuno mo sa indus ada bata ka chiko na luto ada bata chiko tala o kasi ni buli ada burto babuli dito siya orto sin may tumbutumbu ni toman talimanta na bitan mo. Listali kina ka osia kwa tuncho na turanga ni
Chiuya, Daniel Lapine. Adolescence is when young people want to become adults without acceptance of responsibility. Yani warni tambangone sarabia baka mau sarabia baka lubeni se wili talanga kina so erabia toro soni tutu baka daka resini bia baka tolatene kanitabi. Lista likina mantabulo baka matubale. We kenda na sa baka matubale. Siyempre kinimbula na bantur chikina. Whether you are a young couple or old couple like me. Okay? Dona kami dana baka samtang wili kina bikem ni sakana chikume na koro. Turangan ni koro. Turangan ni matagali. Lilu ni abusa. Na viva ko tilawa ke denda na daka benda na subitaru kina. Wata ma na buni nona bako tilawa dala. Mi chilo ma na kai sa chilo mo ibi ko wochina. Sa baka dala wochina. Ronga da buna kongo. Kabi kenda ni bolo tambu. O ibi e baka dala. Ata ma itala indendre. Kena babalangi. Eve was deceived, Adam rebelled. Dapat nak kemana? Kilato atama ni dala tu nak kasal kamu. Sahabat kau tulah tengah kau mesal kamu. Nanu na kau tulah ya, angkai tahu mai kina nak kalu. Tahu mai kina kalu na lewa. Dundru binang gele, basi mi kina kau boto-boto. Nanu tak kau tulah dala, weekend na lili matuban. Ena kau tumur nak kau boto-boto, lalu ni matuban. Sanjana. Enra ba? Ya na buna kitu wasi chiki na tibu talibal. Okay. Tibu talibal. So nongo mane baka tibu nga Genesis 2:28. Genesis 1:28 nano na bosa ba kalunga tagi atama ki na kalu. Dona kai wasi be kema matal talanga situ yo ba rida ba malu e kandina. This is the first Great Commission. The initial Great Commission ya tibu na matobal. Ni sabi na kamay bali kanga wasi chigo mika. Where the family goes, the society goes. The torma na bango. En nalo manitili ka ba na sana, nanda bonua, donan ro di sukali mana bi korkoro, donon dolu, donan di sukali mana bi tikina, donon dolu, donan ro di sukali kana bi korkoro. Dona matoba le metegi buna mai. Nakai bina kata naklu. Mai na matoba le akina toka kina matangali kina busa. Nronro. Yana senra bontoni, nanti na senra bontoni na tambonaki. Ninda en rabotu, ntang gai vitor lingo takana kango. Woo, megi taramai na tuane sana. Gai nronro mai, tini kabane sana. Na kango weekend na turun kina marama, ninda rei da lista le na video clip ya, kona durmi tebor me Qatar. Kwa sengai bartego chingango. Who Jesus was physically on earth during his days is the church today spiritually. Amen. Amen. Dangai vitor lingo takaya. Durmi tebor dava, drugs dava, dava. Amen. Sindo na kain rende. Na boleh betal kasi. Oh bukan tidak terkait tu nak ambil tele pun tu kunyah lo. Eso sar cukup senja sa tu kunyah medically sa leka. Erovisong au tumbutu borongan itu tumbutu borong bisa. Borongan itu tumbutu. Endu eduri senjals. Bukan na bitangan mata Saudi. Endu eduri senjals. Boleh otasar nga chimpi chiko. Otasar nga dili tagati ko na pauta. No na viso nga ota. O ko cukup senjals no. Itu ni masa suka balik. Waktu kita yang bagi cina katolu, nona daga na musuh na wipe ni motor kaya kele wala kana tu. Very rebellious. Normal tale. Kaya ko ba mo me se fresh tonga. Ni sando nunga mai bale. Kaya ba ko si bo na bulni tai. Tale be una mo se toka. O ibi wakadalai. Bala promise sulbi atama. Disipte ko ibi. Atama kilamina ka tu ni tala. Gaito ra. Kembali ni mbere ni usulit una ngo vital kas maika. Weekend na itu butu. Thank you. Weekend wa hosi weekend na ta. Naka. Sarawa ka ora na. Weekend na ta. Sa kena ngona to take back our position as a father, as a king, as a priest. Amen. In our home. Ni sabi na nga na matubale. Oh, dona korobinaka. Amen. Sabi na nga na matubale. Totoo ko. Mai talkas mai. Na kambimbi na dotuts ko no bale. Malate lebnangona tonge mai bango nange miada me via nunge mo susungu nungu bale. E bungo na ka effect go to mai From anu generation. Yes. So no na na bune mbimbi kina weekend na tama menda lotu baga binaka. Menda solimbula menda babite so balate vida na ka ndo baga puna na immaturity tamata.
Kongo ke siningaro ni enan ron robo chigo na kawa. Matai na kai muria me ni kawa kali mun tambata mata. Non rataka thala nangasi. Inheritance na kai ko inheritaka. Mana nombula sana bena muna sana bena mata. Ngo ko to mai ko no bale. Ma ya ga tiko na village, me ya ga tiko na bimba ambate ni chikonganga sara me no solta iso. No mu package ko Ko ta chiko mo iko. Ko ta chiko mi ko to mo ko na nona. Engke misanga imindumba usanga mai faito sara ngai no mo. Ara ndi nga faito faiwa. Iyo, kongo. Sanga i muri to nongone. Na kai ndua ya na inheritance trace. Do tala kai ndua effect ka nambula ni bubale na abuse. Physical abuse, sexual abuse. Pango ki abuse tik mo ya uni usengone mai bitama guna abuse ko to meno Sa dina. Kay ko to mo ya na physical abuse ya bataki na life in the womb. Na numumbula ni kuse kuni tak. Na kay so taba nangon na dio no bulan tsugi kay titina mo ko kota mina ka sarto ngam. So these are the package ko to mai ke ko sinkla na enra ta. That's why it's very important. O chisu ni wal ni lam. Sa dina. Mi sol nambula bi chisu mo tumberi me tangu tu ke na ka ke dengo balata menga non romai ko na wa yet ni no la ke sabu mai da ke mai bu to. Yo mi sa sab ngami ko kan tuna. Wi so ngani tum. Wi so rango. Tok ngai kiri. Ni ko ka chu ni lok mai na package. Iku salah mai ko mai sulia seranga na ka chu. Ka ngai chu mo suli. Ko vio pa bulita chu ko indona ka sanga. O kenda mandanga ni ayo mandanga pa tal. O sa mi tal tu sa o chi bidamba ki. Then I have to go back and start to readjust, realign. Ni limu nang lu salah ko to. Yo, I'm evangelist. Salah ko tunga. Sekarang sanga indam sanga. Isa pa may bali. My first congregation, ide. Good. Thank you. Yeah. Sa may nasulimbula may kako ni rutuli sulimbula lubengu. May pakaulida tu bira na dormo nang nila. Ura may sulimbula nang ni family devotion. Yeah. Sa kay mai ito sa kay may Bible study. Ang ito na rin din. Na Bible study ko doon ka sa congregation thousands. Na ka man di ba. Yeah. So klar, we man nakataman ni readjust level back in 2009, 2010. That's about 10 years of running. Yeah. Kami balik sa tal-tal ko director o manager so bata ba tunong tarurong na main purpose ko sa main thing foundation is back at home. Indo na ngon Jesus ti ko sin kla na lolong pakatama. Ingon mo ti bergi no nubal me tama ko sin kla ko na ta bimbit. So ngon Jesus tu fatherless. Arde mitu ni bolo tama ngo there are many instructors but not many fathers. Yes. Minta tunggaru na patani sianga na alo pakatama ya. O ko nengeli ti ko bunon tan mubali. Sianga di kira sap tunga ko na ta pulo pakatama. Itu ko tama ya sianga na tama. Sianga na tama. Ya li tunga ko no na chiko. Mai. O talita ko wale buntona tikna ko tumengo tatal reini ma. Endo na kaya tukunili one the emotions a mother translate to an unborn child and then when the child is born. The emotions imbitan dona marama wanang wani me da wanang su dum kina kenan dona tikina ko tumengo na fatherlessness. Kimi abital nota kan dona tikina ko fatherlessness as an issue na itabi ni tama. Mendona ngone tumbu ta mai nge bakilau ko fatherlessness. Isini bakilau ko na lolo manitama. Ena tamar talang go na marama. The women who carry emotions ni ado sono kan mani matu bale se kasera matu bale se berni sudo na ngone. Se ngono mandanga se berni kasera kin matu bale e durumati ko sonan ka sonan rendre. Obina kate mo pose ke even as a biology teacher in Christ then you begin to understand how emotion psychology can wire the DNA of an unborn child. Because just as we have physical DNA, which makes the color of your eyes, the shape of your everything, you also have spiritual DNA. And your spiritual DNA can be mutated from the original cause, just as sin mutates our spiritual DNA. From the Garden of Eden. That's what sin does. Okay, mutate the spiritual genome. Yeah, likewise, a woman with all the things she's going through. You know, women are such an important person in Christ's redemptive power. Can be fruitful and multiply. Ike kai kau tiko question emotions ani ni mapoti ko nelon so na kai rede be watina mapoti ko nelon so na kai sota kai ko batiko personally na mapo ke dengo this it goes into the psyche of the unborn child gai su de mo ko sa mapo rati ko mai me gai su tele mai gai sa bitir to taman to me sala ko
this fatherlessness, the lack of love as a father, can the pain that a mother went through. Claro, these are things not only attack because sometimes children on the streets, they are like people in Philadelphia, so in Winnipeg, because that's what they tell. Terus nunggu kita namai kilihat ka tsungar ko bebs. Kaya ko binakata mo timbere na virtalala, cha suiptaka. Mala talimi ko sikut tali virtalala. Kill the spider. Kill the spider. Amen. Nangai wo china ko bebs na spider sana ko vida na ka na inheritance. Na kai ko na abuse o te ki na kai ko lingomo tu na ngoni ko si tu ki ni kititi na patana bula ini sa konsip nga this life Dumandana ko bebo skine o kla sa sole ka tu na ngona ia ve hira ke na tama ke o kila en dona ngona i kwa do tu na bosa ba bitin ko na patalaka ga indona soli o sale bito ta ko indona marama vitali ko sali pa ko chitali sala yo ngai kila o seka chumdani la ko na ngona o sa kila ni satiko. You are also rebelling against God's will. Lako le ba tu sei ko we ngonea. Go me utul sara ko do. But ke menang kasi uli no I taught for 31 years. Na le uni kiser tu i kornibuli. E ma da senga ka no kuta sin tu ka kala. E ka ser na bula ngai ka le sustu be mbu. Na non ra ma buatu na ngoni. Yang ana kuna na tidikin. Winnipeg, Philadelphia. Kinda reason I have to make it. Baleta the problem of fatherlessness, the lack of father's heart from God. And a father on this earth, and the lack of a repair, say healing and restoration. We need to attack that. Children have emotions. Children are hurt. We need to repair that area. So fathers, if you have a child, out of wedlock, as they say, and you know it's there, repair. At least nya visit tagimay. Sandina. Sabot juga tol namin iti weekend na waro ko timay. Leka begitu. Ya nama ka tiko na singtu city mado tal maingo. Ni beranga already ni do talaga ni biwa city ko. Na singal ni singal ni beranga to may tapot ko. Tuman siya may nakawas si Momika. Jesus is always in the repairing business. Amen. Jesus is always in the healing business. Amen. Because after all, He is the only healer. Yes. Listen to Jesus. Amen. Repairing. Isn't this Jesus, the son of the carpenter? Carpenter told on a function. Carpenter. Number one, makes new furniture. Jesus is the answer. Miracle do happen. He wants to make new furniture today. He wants to make you a new furniture. Can you carry carpenter? O quando repair. Repair broken furniture. Kaya kung anda na repairing ni kuwa, Jesus is the answer. Kaya biya repair tagi sa tungan. Can you katolu? As a carpenter, you renew old furniture. So make new furniture, repair the broken furniture, and renews the old furniture. We can sindikilati ko na renew. Go kari na kamakawa o siyang ivanisi so ni bako doing may na repair the broken. The broken happened because of accident or incident. Kung na renew mo salangamay sa makawa, he renew you. Saan pepatay ba binaka? Vanisi. Di ko law talmay pagkatalibuto. Endure ni lesu sare na fi num sengay kuni tagi na lo tama kalo. Amen. Lesu sare na singo kuni tagi na bakari kwa me na mosi ke na kai so tabo mai servava. There's nothing too hard for the Holy Spirit. Ko ni lesu talo ko na num tiki bu. Me ko chigo mai paka binara tingo me kina num samo itungo kina num ito ba. Pinawale mo na tulangan marama pinawale mo be to na gasali bertu cukup dikuah sa musik itu tiko begitu pa na ka uklani so bikam ni se binaka to tos tale ya malata ninda bodi tiko ngana ngauna na sigo binaka dikuah sa pa binaka taki mado tal maingo gasali u platform and host you in the weekend tal kasi mika munrilangi au nang ibarong sa tiko may United Kingdom it's down to the discussion ingon areda kitu vital no tunga kitu binda no bagitiko Baltin doon na issue din na we need to be practical. Kito sini may wunaw, kito sini naka Bible study, kito Cesar to kamay, a teacher, banker's background, soldier's background, lang may na aviation background. Kito dami to ani ko, kito biya nakatsara, may bakayang o tagisara nga na spiritual message. Kasi kasonang mo na bakaganda na idirwal ito nga kina. May agawan nang nakatarawa. Kasi lewis platform from the My TV. God bless you all. In Jesus' name. Amen. Amen.
nara aku kai labu kai. Serbu isa botai tibu kimni kel sarana manira. One orang way with tisu ni sekolah. Ya we brother sama nungui. Aure sewara na wanu ngai na bananga. Owano bakatulo usaka kibitira ramba enduangana yala amai walata memula kele sarana nonda kawatamata panorawango ini sehoko amuna vanombo inavanonga Karusai nayalo bela bela Jisuna sala na unidina Vanongo ina vanonga Auria sewara mo vano kibua Meva karusai nayalo bela bela Jisuna sala Nanon tabi na kay tiko nga buwan na kalon si minani ko. Balikot sisu na iwal nila ang kakeda nga. No mo itabi na bambauta, no na itabi na kalon na takatakamana. Whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle do happen.